ರಿಮೋಟ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಸಮೇತ Yes. Thanks. ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬಾಟ್ಲ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಟ್ಲ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 6 ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೋಡಿ. ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. I wholeheartedly welcome everyone to Science Sanje, a series organized by Kala Suruchi. Today's honorable guest is Dr. Nallur B. Ramachandra, Rajaramana Chair, Department of Studies, Genetics and Genomics, University of Mysore. He will be giving a lecture on the topic Dyslexics in Mysore, Reading and Writing Difficulties, Bhashe ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ದೋಷಗಳು. A little introduction about the esteemed guest. Dr. N.B. Ramachandra has a distinguished academic career. He joined the University of Mysore as a lecturer in zoology in 1992. He was instrumental to start MSc Genetics course, and since 2015, he was the founder chairman of the Department of Studies in Genetics and Genomics, University of Mysore, until his superannuation in 2020. He has completed 17 research projects successfully. He is collaborating with many national and international labs. His research interests are in the field of Drosophila genetics and evolution, human genetics and genomics. Dr. Ramachandra has published more than 280 research papers in highly reputed national and international journals. He has delivered more than 300 invited talks, including UGC educational team programs. In 2017, he was elected as Fellow of Indian Academy of Sciences, Bengaluru. In 2020, the Karnataka Science and Technology Academy has honored him as an honorary fellow of Karnataka Science and Technology. In 2023, Professor Ramachandra was elected as a fellow of Indian Academy of Biomedical Sciences for his rich contributions to biomedical sciences. We are honored to welcome Dr. N.B. Ramachandra to Science Sanje. Welcome. Now the lecture, Dyslexics in Mysore. Mysore-garalli dyslexia. I request everyone to switch off your phones or silence. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟು, ಇವತ್ತಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗಿ ಅವಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಜ್ಜನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಂತ ಅದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಜ್ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು
Sharma, Dr. Sharma, and Dr. Sudarshan, and all the stage ನಾನು ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಕನ್ನಡ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಒಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Kids, you can read this. Why we look the way we look. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ. Why we look the way we look. ಏನಿರ್ಬೋದು? What could be the reason for that? ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ genetics. Genetics is a discipline of biology, is a science of genes, heredity and variation in living organisms. Not only human, animals, and plants and microbes. ಎಲ್ಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವಂಶೀಯತೆ. ಇನ್ನೊಂದು genetics is the foundation of all life sciences. ಯಾವುದೇ ಲೈಫ್ ಇರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರು 1943 ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಓದ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ನಿನ್ನಜ್ಜ ಮೂಲಜ್ಜರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವತರಿಸಿ ಒಂದಿನ್ನು ಜನಿಸೈಕ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮೊಮ್ಮ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮ ರೋಳ್ ಜೀವಿಪರ ಅನ್ವಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬ. ವಂಶವಾಹಿನಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು, ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿನ 1943 ಯಾವ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು 1865 ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದವರು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದವರು. 35 years ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ. 1900 3 ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಟಾನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಲೆನಿನ್ ಸೊಸೈಟಿ ತೆಗೆದು ಓದಿ ಮಹಾನುಭಾವ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಂಡಲಿಸಮ್ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಂಡಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ 1953 ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕನ್ ಅವರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೀನು ಅಥವಾ DNA ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 1953 ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇವು ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ 1943 ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ MSc ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ ಸಿದ್ದರಾಗೌಡ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರು ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಝೂಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದನ್ನ ಮಂಕುತಿ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ನಾನು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 100 years ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ 1856 ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲು ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ 1865 ಅಲ್ಲಿ ಲಾನ ಪುಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1900 ಅಲ್ಲಿ rediscovered. Up to 1930 ವರೆಗೆ many contemporary scientists worked on plants, microbes, human ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1918 ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿದು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಅದು ಜೀನು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಅದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂಟಿಲ್ 70 ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 70 ವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಾವು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಯಾವ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ATGC ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ಜೀನೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ 29,000 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು RNA ವೈರಸ್, ಅದ್ರ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಿವಿದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗು ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಂಗನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಂಗನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್. ನಾನು ಡಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ನೆಸ್, ಫ್ರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಕರ್ಲಿ ಹೇರು, ಯೂಶಲಿ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ನಾವು ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಫ್ ಚಿನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲರು, ಬಾಡಿ ಕಲರು, ಮತ್ತೆ ವಿಂಗು ಇದೆಯೋ ವೆಸ್ಟೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲರ್ಜಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಜೀನ್, 2 ಜೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆವರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನು ಇದೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನು ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ, ನಾನು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ genes are the basic unit of genetic information, determine the nature and function of the cell. And ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ, ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೇನೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೂನಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಈಗ 4 ತರ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್, and they share it with the siblings, and also we have our own unique genes. ಈ ಯೂನಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಕ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಥರ ಇರೋದು ತುಂಬ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಕ್ ಸರ್. ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 50-50 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 50-50 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮಾತಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು each one of us is unique compared to we have shared with our parents lineage like that, but still we are unique because the recombination product of from the father and mother they get sponsored in a form. So ಈಗ 1990 human genome project ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ several individual genome sequences completed. Now millions of individual genome sequences available now. So we have a 38 version of the standard reference genome sequence databases ಸಿಗುತ್ತೆ, complete database ಸಿಗುತ್ತೆ. We can use it online. ನಮ್ಮ genome ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 38 ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. HG38 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 25,000 genes, around 25,000 genes ಅಂತ ಕೆಲವರು 21 ಅಂತಾರೆ, 22,000, 23, 24, around 25,000 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಚಿಂಪಾಂಜಿಗೂ ನಮಗೂ 99% ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಜೀನ್, ಅದು DNA. Yeah, okay. Yeah, thank you. The chimpanzee and human are 99% identical in the gene or the genome sequences. But between us, how much we are similar? 99.6% we are identical. Where our gene or genome is made up of only 4 nucleotides: adenine, guanine, cytosine, thymine. But 98.6% we are identical, but we are different 0.4%. What does it mean? Adittu estu 4 million differences ಇದೆ between any two of us. 4 million bases are different. ಆ differences ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದ್ದು ಬೇರೆಯವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Even when you compare with our parents, similarities ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, but not identical ಅಂತಿದೆ. Except identical twins ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so this is the 0.4% differences we have. And what are the causes for these differences? Mutations, recombinations. Mutations are rare events, but they are 1 in 1 million ಆಗುತ್ತೆ ಈ cell ಅಲ್ಲಿ. But recombinations always happen when the gametic segregations ಆದಾಗ, meiosis ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು sexual reproductions ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ inbreeding. Then I earlier used to say that Karnataka and Andhra are the inbred populations. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾವ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಾಗಿನಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಸಾಗಿನಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಮಾವ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಆ ತರ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಡಿಸೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ 15 generation earlier, there are very few castes. How many castes we have now? Everybody claim their caste for the benefits. 4,680 castes we have in India. And maybe they are increasing now during the elections or whatever kind of reasons. And they are inbred. Most of the time they are inbred in their own caste, not in their related community. But if you look at them in a broader sense, we are all Indians are inbred populations.
ಆ ಇನ್ಬ್ರೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಅದು ಹೇಳಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಲೀಥಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When embryo is formed, if the gene is not functional, that gene or the protein is needed for the embryo to survive. If it is not there, then it's lethal, it's dying. Abortion ಆಗಬೇಕು, misconception ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಜೀನ್ ತುಂಬಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವು ನಾನ್ ಲೀಥಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ಅವರ್ embryos and the individuals. ಅದು ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಪ್ಪಂದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಕೆಲವು ಎರಡೂ ಕಾಪಿನೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಇಂದ ಅವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಜೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ? ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು? trillion. She is right. We have ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 10 to the power of 13 to 14 cells. An adult human being has 10 ಮುಂದೆ 13 ಸೊನ್ನೆಗಳು ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳಿದೆ. ಅಥವಾ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು. And ಇವೆಲ್ಲ all these the variations, mutations causes 6% of the humanity with the genetic diseases. They are there in our genes. They are inherited. And 6% of out of 100 members are ಜನಕ್ಕೆ diseases ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50% is a multifactorial of the complex diseases are there. Now complex diseases are more. Diabetes, earlier one single gene ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ complex diseases, metabolic diseases ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hypertension, schizophrenia, mental retardation, all these are the complex diseases. Not only one gene, many genes are involved, and also the environment. Environment also plays a 50% to cause the diseases. ನಮ್ದು genes 50%, ನಾವಿರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೀನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವಿರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ the advent of technology, we need to diagnose the disease properly, then treatment can be made. Genetic diseases are treatable. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೋದ್ರೂ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ರೀಟಬಲ್. ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 2 weeks ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅದನ್ನ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದ್ರದ್ದು ಥೆರಪಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ 10% ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ ಪಿ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ IIT ಮುಂಬೈನವರು ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
with all other institutes also ಮಾಡಿ ಚಂಡೀಗಢ PG centers ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. So ultimately what I wanted to tell here is that proper diagnosis is very very important. Most of them heterogeneous ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜ್ವರದೇ ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜ್ವರ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಇದಿದೆ, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, SDL ಇಷ್ಟಿದೆ, LDL ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು 100 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ any disease. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅದು ಹೇಗೆ? ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುದ ಅಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿನೋವೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿನೋವೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೀನೋಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಏನು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಡ್ರಗ್ ಒಂದು ಟೆಲ್ಲರಮೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ 1970s ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಬ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ P2 ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಕೋಮೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ 1977. ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಡಿ, ಆ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡ್ರಗ್ನ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ತೆಲ್ಲಂಗಾಯಿ ಡ್ರಗ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಸಹ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿನೋವೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನು ಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಸರ್ ಥೆರಪಿ, ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 4 ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಕ್ಯೂರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬದುಕಿದವರೆಗೂ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ, ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು. 3 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕಬಹುದು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಮಾಜ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಈ 4 ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳು, ಈ 3 ಪಾಸಿಬಲ್: ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಕ್ಯೂರ್ is very difficult to tell at right now. Maybe another 10-15 years ಅಲ್ಲಿ many diseases can be cured. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, 10,000 genetic diseases ಗೊತ್ತಿದೆ, 5,000 diseases ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದು ಕಾರಣ, ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ. 3,000 ಡಿಸೀಸಸ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ diseases globally I'm talking, not only in India, globally other treatment already has started. They are happy with that, and 2,000 genetic tests are available for this. ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ.
and 3,000 products are available. Products ಅಂದ್ರೆ drug. ಅದಕ್ಕೆ monoclonal antibody. ಈಗ ಒಬ್ರು ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ, ಅಂಜಲಿನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಲೇಡಿ ಮಾಡೆಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಅವರ ಆಂಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ದೇ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ನಮಗೂ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ BRCA1 ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, BRCA ಜೀನ್ಗೆ ಮಾನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. She started taking from last 8-10 years in the treatment ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. She is not. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಹೊರಟೋಗ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೈನ್, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ CA ಇದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 2000 ಅಲ್ಲಿ he called me once, "Oh, you are a genetic professor?" "Yes, I am a genetic faculty here. I'm doing this." ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೀಡ್ ಮನಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ 1,02,000 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೀಡ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, I can support you. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. He was the one initiated. I should remember him for this. And I followed to that my colleague from psychology department, Professor Prakash Padakone. He was the one specialist in diagnosing the dyslexia kids. So he was specialist. ಅವರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ helpful ಆಯ್ತು. At this moment, I have to remember these two members and many others also, but they made me to initiate this kind of studies with great challenges in the university. I hope you know the condition of the university, and earlier and now also funding is, I'm talking about funding, is not that easy to get for the university. So dyslexia is a reading and writing disability, reading and spelling disability. And it's a major educational problem. That was when I had several rounds of discussion with Dr. Sharma from CLL said. And if we do not identify the dyslexic kids in the schools, and we ignore and they pass unnoticed to them, and the many dropouts in the schools are dyslexics. So that they have identified. That's why we have to have major concerns for diagnosing in the early stages. If there are any problems in the school, not telling the teacher to give marks and pass them also. But we have to identify what could be the reason for my son or a daughter have problem on this. That should be, the parents also should have concern for that. So major reading problems. Difficulty in, I hope many of you have seen the Tare Zameen Par movie, Tare Zameen Par by Amir Khan. That's similar. But I'm going to tell that some of the movie tara madidare, but same way. Some major target features he has taken for that. Single word decoding ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Even the whole was a bird ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Processing new word is a problem for them. Making distinction between similarity and differences is a real problem for this kid. And also reversal ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.
ಓಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇದೆ. So 80% of the learning disabilities are the distance. 80% learning, reading and spelling is the problem. Many times spelling problem, don't consider if a kid has a spelling problem, don't consider them as a dyslexic. But majority the teachers has to be now. How do you diagnose it, screen the dyslexic in the schools? We have tools for that. About 5 to 15% of the school children are dyslexics. So they have low esteem. They isolated like the area. It's something like other side. They even autism also some extent similarity. ಯಾರೋ people ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ and ಆಚೆ ಅಡಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ and aggressive ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, aggressive ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ and also they withdraw from the friends, the parents and the teacher. I hope you have seen in the college movie is nicely explained that also. So ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್ 3D ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ ಕಿಡ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ this is the MRI scan where Prakash studies MRI scans. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಲೀಜನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ dyslexic kid had to make it 5 times or 10 times attempt to tell the right word. The brain processing ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಅಗೇನ್ ಲೋ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 times he has to try, practice. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 1-to-1 ಹೇಳ್ಬೇಕು, 10 ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, 20 ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, then they can become. We do have an example of dyslexic stalwarts here. They undergone for the special schools. The Albert Einstein, the Thomas Edison, and even the film actor Tom Cruise, they are dyslexic. And they have gone for the special school. Wherever they like that field, they become excellent. Leonardo Dobby and Richard Branson. So these are the one they have been already certified with the school that they are dyslexics. So then they get the special school, they made the significance in more. That means dyslexic kids, if you identify, diagnose in the early stage, in school stage itself, put them in a special school, many of them can be compensated. Many of them can be compensated or connected to the normal level without the kind of treatment. Only thing that so ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನ್ಯೂರಾನ್. New connection it will develop by repeatedly telling them, repeatedly practice, make them to practice, and new connections will be there. Again, neuronal plasticity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ we have to give more time for them. Special coaching, 1-to-1 coaching for them, so they can. 1950s, first time the Hal Gray identified the dyslexic. More than 80% of the children
with the dyslexia in the family had the other member of the family. So dyslexic family ಇಲ್ಲಿ genetics ಗೊತ್ತಾ the dyslexic ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you trace it back, we can identify others also will form, but they have not been identified. They have discontinued the education, they did their own job, and they are normal. Don't think that dyslexics are abnormal. Only the writing, spelling, they are abnormal. All other things they can do wonderful. We have to identify, make them understand. So they need to do maths. Without doing maths, all biology students are hesitated to do maths, and they did excellent. But now without maths, biology cannot be studied. And twin study, family studies also supported that. They identified the loci and genes on some of the chromosomes in the 1900, in the late 1900. So dyslexia is inherited disease. But not much work was been done in India. Then our Sharma ji said that you have to start somewhere, and we started. Here I mentioned Sharma and Prakash were the one who supported me to start our studies in 2002. And one student, Dr. Pushpa Savior, she is the first student started working on that. Now she is a senior scientist in Gangaram Hospital in Delhi. So she diagnosed all kinds of diseases, and she was my first PhD student on dyslexia. There are five students have done on dyslexia. What are the majority of the information what I am going to cover is the push pass. So there are screening diagnosis scales the psychologist has established, and pathologists and psychiatrists established that scale they use to diagnose them their dyslexia. They use the teacher's grade rating. They want progressive matrix. They use the matrix. They make the student to analyze that also, and they identify reading comprehension, auditory comprehension, and school examination marks. So they always score less marks than the other one. And even when these kids were being certified by our Aish here, the speech and hearing, and demands, they are certified to do all this kind of tests. They can certify they are dyslexic, mild dyslexic, or severe dyslexics, or moderate dyslexics. That way they classify them. So they have to get this certificate. If they have this certificate from the National Institute and the government of Karnataka, even India, they make them to not to take maths examination in SSLC. It's a few years back it has been implemented. They can take something else, music or something else to pass that also. Exclusively for dyslexic kids, if they have problem in passing the maths examination, they can take different subject they can pass. So because this certificate, they are given other chance for the students. That is the government level. Yeah, yes, they because they skill there, the left side of brain has that. That's there are many other skills they can develop, especially the doctor. Many of them are good in that. ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಡಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಡಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಡಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. This is learning disability, both spelling and even we can classify them also. There are different tools they can use here. Inclusion, I'll come to that also. Inclusion criteria, selection of the kid, abnormal kid is very, very important. Some, if you have 10, questions, if you ask all of them are, some of them will say 6%. I mean, six questions they will answer 60%. We cannot consider them also. We have to be very careful to include for dyslexia the individuals above 8 years and normal and above normal intellectual functioning. So the IQ should be normal or above. Those students, but they are 8 years plus, and 2 grades below the normal or 2 standard deviations below the normal of reading and writing. When you compare the normal kid and the 2 grades below, so the normal kid, say 60%, this boy will get say about 40% or 35%, they are not able to. So
have to identify them, include such kind of students. Poor reading by the socio-economic status, the poor reading, they are not exposed to that, they cannot consider them as distance. That is their exclusion criteria, we have that. The subject is have neurological problems, we cannot consider, and the mental retardations, we cannot consider as a dyslexic, and psychological, neurological problems, major sensory handicaps, or the children from low economic status and poor schooling. The schooling they are not given, but they are not able to write the kind of thing what we expect. We cannot consider. We have to be very, very careful. Most of the time, the teachers say that they are just like they are not doing that because the economic status and poor schooling. So we have to be identified that, give them a special consideration. So what we did now, our work, 10 different schools, about 1,813 children, including our St. Joseph School here, we screened about 2003, we screened by student Pushpa and the Senate College student when the principal gave permissions and the special timing they arranged, they screened the students. There are 10 different schools in whole Karnataka, not only by Mysore major of this, and about 10% of the school kids are dyslexic. They classified because they diagnostic criteria. Above 8 years, above 8 years. That is second grade, third grade, fourth grade of the grade students. And there more of the boys were affected compared to the 7.7% of the boys, whereas 2% of only the girls were affected there. That even still we are working on that. Why only boys? Why not girls? So if there is any specific case, still we are not able to get into that. The answer for that, but is that the ratio is more of the boys than the girls. And also 2009, I got some Department of Science and Technology, 2 grants I got from cognitive science as well as health science, 2 research grants, and 4 students are recruited, 2 from psychology, 2 from our genetic students. They worked on this, different aspects of this, and they also went for 200 children they screened in special school. Because we wanted already described students to do the genetic studies. Somewhere the Davangere School, Brindavan Education Trust, Mysore, Deepika School, Special Education School, Prerana, and Niriksha from Mysore, Prerana from Bangalore. So we went there, requested the parents. Many parents are not agreeing to give the samples or the informations. But we convinced them, some of the parents are gave, about 200 families, we collected the data, and also we asked them, we will come one day, we will give the blood sample, we wanted to do the genetic study. They agreed on that also. So that way, we studied the genic variations and the copy number variation. Many studies we did this for PhD students from psychological, the diagnosis, the 2 students, and for the genetic analysis, 2 students, they worked on that. And this is the work of Pushpa, where dyslexia can be classified into severe reading spelling deficit. Very few of them, about 10%, less than 10% of the severe reading and spelling deficit. It is very difficult to correct them also. And there are mild reading and spelling deficit. There are about 50% of the one from the 10% of that. And only the spelling deficit and the mild spelling deficits are there. And if you classify them, after classifying dyslexia, classify them, the right kind of information we can give to them, right kind of coaching, special coaching we can give to them, we can compensate, and they have been successful in the compensations. So some of this, they have been given special training in this special school. We got the data from there, and more females were compensated with the mild reading and spelling deficit, as well as they compensated than the men's.
And we also took a family data, complete family data about the parents, the grandparents, the sibs of the parents, and also complete family history. We created a pedigree, the family tree, and also we started looking at the what is the patterns of inheritance and we could able to see that dominant. If somebody is there in the family, the next generation also see their dyslexia. That is dominant patterns of inheritance. Some of them are the recessive one. They skip the generation. The parents are there, the kids are there, parents are not there, but the grandparents had the problem. And some of them are not able to classify. However, 60% of the 200 family, the kids are dominant inheritance we could able to classify. And this is the way the first image that every generation, wherever they fill the boxes there, the square is represent the male and the circle represent the female there. And wherever they filled one, they are there with the dyslexic there. Every generation, grandfather has the dyslexic, and son and the daughter, in the second generation they had that, there are the son, and their son, and even both the son and daughter had that. So these are dominant patterns of inheritance. Just an example, where here we skip the generation here, only third generation we could see. In the second generation, one of the person had a dyslexic and so on. So the patterns of inheritance are the consanguineous marriages, and said the inbreeding, marriage between the uncle and niece and the second cousins, relatives. So that's the parents' consanguineous marriages are more of the dyslexic compared to the both the parents and grandparents, parents and great grandparents. They are less, but parents, if they are undergo on the consanguineous marriages in that family, so we will see. So what we say, dyslexic family, we could analyze that what is the patterns of inheritance, and the parents who are the undergo consanguineous marriage, they show this more of dyslexic in the family. Another interesting feature, still not continued that, but it's a very, very interesting feature that Pushpas observed. Biological marker here, some of the red mark there, allergy, the A is allergy, where the dyslexia is in the pink there, and the control is in the green. So they are very significantly there. All the dyslexic kids, most of the dyslexic kids are the allergic for any. And C is the asthma. So if you look at here, I'll not put the standard deviation and also, but if you look at the number of individuals there, broadly we can classify, you can tell that they are there. So F, look at the delayed milestones, the speaking, everything is delayed. Even for 2 years or 3 years also they are not able to walk, and so delayed milestone, they are more of the dyslexic. And like the J show that motor coordination, migraine, or short-sightedness are more frequent in dyslexic compared to normal case. So this is the observation. Another observation what we made, the cholesterol, serum cholesterol level. The adults we say that cholesterol is too bad, we wanted to treat the cholesterol, thinning the cholesterol and so on. But this dyslexic kid has no cholesterol level. Cholesterol, if you have a cell membrane, the cell membrane, the cholesterol molecule, they conjugate it, make the sugar cholesterol or the plasma membrane, they have to be there. So to hold one cell to another cell, some amount of cholesterol is very, very necessary. But these kids are low cholesterol, and they holding the neuron to neuron adhesion was problem, and they take more time to pronunciate one word, and also the 10 times they try, then they say that also. So low cholesterol, this is one of the study we did, but later we had other interesting points. We have not noticed that this is one of the points. Still, we have to look into that also. We have to check the dyslexic, what is the level of cholesterol. We did study for 6 months of every month taking the sample and this, but we got that yes,
dyslexic kids are having low cholesterol, low cholesterol. And what we made the model, the Pushpa, after completing her PhD, what the model was to get the dyslexic, the many of the mechanism, many of the ways, many of cellular mechanism, gene mutations, end up with the subtle, the abnormality, the brain structure and function, and the cerebral, the brain function, they upset the brain function, and also environment factor. All these are involved as a dyslexia is a complex disease. So genes as well as environment are contributing to the disease. This is the model we made, and with this model, then we take up the next research grants, and then we started working on the genes and the gene variation next. But genetically is all right. Yeah. Then the environment itself completely creates the problem. Both are important. Both exclusively environment itself is not say. So because the NSA genes, genetic genes, the genes are there. Some of the genes are very susceptible. Some of the genes are resistant. Some of the genes are not. And the environmental effect, only susceptible genes aggravate them. Okay. But resistant genes, the environment may not be able to do, or normal genes. Wherever the susceptible genes are there, those genes can be triggered by the environment. That's why environment giving lower this that kind of environment, and this the susceptible genes are not being triggered, so they will be like now. So that's why we have to concentrate both genetic as well as environment. So now we are in the genomic era. Generally, we say aberrations, chromosomal aberrations are the mutation, the deletion, duplication, inversion, translocations are there at the chromosomal level, but at the genomic level, we have single nucleotide polymorphism. This one, SNP is single nucleotide, one nucleotide undergo changes. You heard about sickle cell anemia. Sickle cell anemia is caused because of one nucleotide chain change into one amino acid chain. Generally, our blood cells will be oval shaped, and because of one nucleotide chain, one amino acid chain, they become sickle. They cannot carry that chain. One change. That is certainly a drastic change. If they are homozygous condition, they are lethal. They may not. In our BR Hills, we do have the people heterogeneity. That's in heterozygous condition. Only one copy is the mutated, another is a normal. Otherwise, if they both are homozygous means the sickle, they cannot make the blood, the lamina there, the globin protein, they cannot make, and the blood cell cannot be formed. They need them, they may not be formed. Okay? So that way, single nucleotide polymorphism, change in one nucleotide, and microsatellites. Some few nucleotides are repeated or deleted in our genome. The second category of genomic variation. Third category, 100 nucleotides are added or deleted. And the fourth category is the 1,000 to 5 million base pairs are added to the genome or deleted genome. These are the four major genomic variation. These are the ones really causing the disease in any individuals. Not only dyslexia, this is the broader one. Genomic variations are very, very important to analyze to know the molecular mechanism of the disease. Yeah, adverse effect of sickle. Yeah. Adverse effect. Adverse effect that they cannot breathe. Many of the they have many other the side effects that they cannot be normal. Even even developmental process like digestions, or kidney, their failure, because oxygen is not supplying to all the body, because the sickle cells, the blood cells is not there. So they have to be treated, but they cannot do hard work like other people. So that's another reason of that. So somewhere, some kind of treatment they do, but it's not going to be there. And even gene therapy, they started working on the stem cells of the sickle cell, and I think that's in a long way to move for that. Okay? Yeah. With this diagram, we scanned 38 individuals from 10 Indian
dyslexia families, 38 individuals for the whole 10 family with the copy number variations. We had the tools, we had the software, and we blood sample, we got it done the sequencing of this, the microarray analysis, and we analyze the 38 individuals and make the, I'll not go for the diagnosis part. That one. So, after analyzing 38 individuals of the copy number variation where the 1000 nucleotides to 5 million nucleotides are deleted, added in the genome, and we identified 5 new genes are affected in Indian family list, and some of them will look at the NEGR1 and also seeing 2 different independent dyslexic family individuals. So these genes were repeated in different family, indicating that these are the major gene causing dyslexia in India in our Mysore samples. So these are the new gene. When we made the paper of this, and within a month, in the Journal of Nature Group, Journal of Human Genetics, Journal of Human Genetics, it has within a month they have published this also. They have 5 new genes, and we established, worked out the molecular mechanism, how these genes are involved in the causing the dyslexia. So they are different chromosomes, they are what kind of duplication. I'm not going to the detail about that, but the 5 new genes, these 5 new genes were not found in any of the Western data. So we need not always copy the Western data to diagnose a radial sample. Some of them are common, are there, but we are unique. We do have our own population specific. The genetic factors are there. That's what I wanted to tell. And these are the different chromosomes that are localized. One of the interesting data, look at this pedigree here, last one, the grandfather, okay, here. Grandfather here, when we taken the sample, he was 73 years, his son and 2 twins. They are the 2 twins were the patients of our Dr. Prakash from psychology. He was making all kind of analysis, all kind of counseling also. And when you look at this here, for any genetic students or any biology student, their grandfather, father, and the son is something like Y chromosome inheritance. I think that so father Y chromosome is responsible. It's not so. There is a new kind of to make it very short. There is these are the one gene. A gene was duplicated there. So in this family, the Y chromosome gene called dyslexia gene, the protocadary gene, Y chromosome and the X chromosome, they have that. Y chromosome genes are moved into the X chromosome by recombination process, and this is defective, and all these 4 members are the dyslexia. So what I am telling that a new recombination regions of the X and Y chromosome have been identified, discovered from our lab from Mysore University is a new to the science for the whole world of this. So this we have published data. It took 2 years to publish that. What I mean to say that the X and Y chromosome in human not undergoing recombination. Only terminal regions are undergoing recombination. We call them as pseudo autosomal region 1 and 2. This has been investigated, discovered, and a good fellow from UK in the 80s. But we discovered this new from part 3, we call it pseudo autosomal region 3 in our accidentally by analyzing the dyslexia family, telling that Y chromosome gene, defective genes are moved into the X chromosome, and mother is normal because mother has 2 X chromosomes. One is a normal X chromosome. When the X chromosome comes to the kid, the male, and this is a defective, they show the dyslexia. And these 2 young boys did the IT, and with the compensation, with all the coaching, they are doing good. With the dyslexia, they've taken the right kind of the special schooling, and they are doing good. Now, from last 2 years, I've not heard about them, but they are doing good, and they are earning also now.
So this is the paper what we published in my group, Prakash and my students, and this has been well cited. This is one of the our work has been recognized by the Indian Science Academy, and they called me the fellow of Indian Science Academy, and the Satsiv Raman group there for the Bangalore Academy, and this work has been recognized. They consider for this the fellowship. So, for the students, any observation or in the parents, the last sentence, any observation is unique. Any observation you make, you may not be able to resolve that, write it down and keep it there. Someday you can resolve it, that will give the very, very important the point there. Okay, so it can be revisited, restored also. So observation is very, very important for any kind of investigation and discovery. So this is the reason where they undergo recombination. That's not worry. How much time I have? So 10 minutes, 5 minutes? 5 minutes. 5. This is the wherever there are blue gene, blue color, those genes are identified in this pathway from our lab. The orange genes were known for the dyslexics globally, and wherever the blue not we identified from our lab, we try to understand the molecular mechanism of the dyslexia. To sum up, the genetic diseases are preventable, treatable, measurable, manageable, as already said, and dyslexic diagnosis identifies Indian population specific disease phenotypes and the genotypes. So proper diagnosis is very important to make a population specific, even treatment or any kind of drug to suggest it. So there are different approaches, contributes to identify the causative agents and treat the genetic diseases. Disease targeted Indian specific gene panels for diagnosis is needed. We are going to take the gene panel in the sense that, so if the dyslexic kids were there, they have to screen with this panel like a lipid profile whatever they make, then which gene is defective, and further the treatment can be done also. Because now we are working on the congenital heart defects and autism. We are making the gene panel with the Department of Atomic Energy support. We are also planning for this to create gene panel. It will helpful for the screening for the whole society, and this can be should be available for the easy, the low cost with associated. For the young kids, 2 minutes, the scientific some breakthroughs. Are they defective? Are they defective? The tallest person, even they are surviving now today. The Sultan person is the tallest 8 feet, and the king is the 2 feet one. What is the difference between these two individuals? Genomic variations. They are not defective. Genomic variation we have between two individuals, we have 4 million variations. The height genes, the genes responsible for height are having variation. That's why that will be. They normally eat, they normally function. And also for their fertile, that this height variation because of genomic variation. For them. Even many people have differences in the eye, color of the eye also. That is because of genomic. The polygeny. So color blindness, about 9% of the humanity, all the individuals, maybe 1 or 2% might be here, they say 9%. Out of 100, 90% have the color blindness. What do you mean by color blindness? To identify, distinguish red and the green is a problem. In a signal, traffic signal, we may not be able to see green or red. You look at the neighbors, when they move, you will also move. When none of them is there, then we will move, sometimes end up in accidents. So color blindness is the defect in the X chromosomes, genes, and it can be corrected now. If any kid and neighbors and any of kids have this kind of problem,
They go to the ophthalmologist and they can give correction glasses, they look like the red and the green, look the grey color, so that can be corrected, so they can, can be normal. I colour facial. Facial differences. Different places they have, even within our Indian population, they have different kinds. So, the color, the shape, even all these are the multi-factorial. Many genes are involved for this our nose. So we say the how nose. Some people, oh, nose is very good. That's very good. Nose is very flat for the North Indian or Manipuris. So flat or open. So all these are controlled by the many genes and the genomic variations are made. Their population specific. That's inheritance patterns in their group. Happiness genes. I hope many of the persons here are that happy, that's why they are coming here. Happiness gene is there in our body, means serotonin is the one, the hormones make everything normal, it has to be regulated properly. Regulatory gene, regulatory protein of the serotonin has to be normal, always will be happy. I don't care anything, I'll get my food, I have my pension, I have whatever my earning, I live happy. So we live even more than 100 years, or we at 80, 90, normally there. You have the university, because I'm associated with university, they get lakhs rupees of the salary, earlier security. No, my colleague is getting more salary than me. So they are not, even they have everything. His wife or the husband is very beautiful, but they look, she or he is. So always they are greedy, they are not happy. Because they are some of them have gone to the level of depression. So I have everything, but I don't have anything. Jealousy and greed. So depression. So in that situation, doctors give different derivatives of the serotonin regulatory protein. So that way, after taking the sleep and the depression tablet, today I look better, I feel more comfortable. This is the way. Let us keep our serotonin regulated properly with whatever the conditions. Let us be happy. The kids, so they say they are already happy. So this is the one they have to be regulated. And we have the sport genes also. All the Indian athletes cannot make the Olympic gold because we don't have the ACTN gene, the cross muscle contracting genes. We don't have, very few people have that. They can make it also. We made one of the individual analysis there, the genome analysis. The parents called me and find that, you are a genetic professor. Yes, I am a genetic professor. So I wanted to test my son because I wanted to make my son a Olympian. How old is that? 7 years. So I am spending every year 50,000 rupees for nutrition and all kind of guidance, but I need the genetic support also there. Then we did the sequencing of the exome sequencing of the individual. He had the gene. We identified, yes, it's possible. They can go and with that also, with whatever the kind of the environment you wanted to give. So we don't know after that, no contacts, but it's possible. So you are what you eat. So our nutrition is also making our behavior. Nutrition, we'll say that, so this are already, so nutrition is the taste buds and our brain. Oh, this is some people may say, today's bismillah bar, or kesri bar, or biryani, whatever. People then, I want to eat that also. That kind of the sensation goes to the brain, stimulus, that kind of the nutrition also makes us what we are today. Our behavior also control. We did for the autism, 12 kids, the shift, we have taken DNA, isolated DNA from that, we recorded the rRNA of that, also the what kind of microbes they have that, and gut microbe. We did the gut microbe analysis, and we did see that
the gut microbe influence the behavior of the autism. Similarly, dyslexic also. So all our behavior, whatever, it's based on what we eat. So genomics, I think we conclude here that dyslexic is very important. It affects all fields, and the control of prevention programs are there. This is like one of the greatest program of awareness program here. The awareness of the facility available, what we have to do, awareness, making the public to aware of this, and also screening facilities available. This is the counseling one can be done, and the current role of genetics, which has been reviewed very recently in 2022, that when they reviewing the 200 years of the Mendel's work and nature genetics, they reviewed that responsibility of any genetics is to go to field and the public to make that, to build the genetic literacy, addressing misconceptions about race or the ethnicity and ancestry. So make the scientific way of understanding life. So this is the responsibility of the genetics. I'm so happy that they invited me and for this kind of interaction. The last but one, students, read this. The last page, the last sentence, the last word of disease will be scripted by genetics and obituary to ignorance. Read it once again. The last page, the last sentence, the last word of disease will be scripted by genetics and obituary to ignorance. Though genetics is being known from 1865, read this from 1900, many doctors, many medical schools, they are not taken genetics and genomics very seriously in India. But the Western countries, Europe, especially in UK, 2012 they sequenced that 1 lakh the patients, cancer patients. Now 2018 onward they started treating the cancer patients, knowing the genetic problem, genetic variations. They are going to become the world leader. UK going to become the world leader. However, because of economy, they have the problem. Otherwise, the genetic studies are the number one compared to America and the world. Chinese would have been the number one because of COVID. They are otherwise every day 100 individual. In any newborn baby, they used to have a horoscope of genetic horoscope, the sequencing, what kind of the variation they have. That is the kind of things that UK people, UK government are going to do. So genetics is the population. One should understand the problems of the genetics, probably challenge the genetics. That way we can create our environment. Kids, you can read this. ಕಷ್ಟ ನಾ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜಸ್, explore. With that, I will stop my talk. Okay, this is my research group. 30 PhD students and direct internally contributed to my progress, and they all of them are settled very well. Last 2 members are doing still a PhD. One with a congenital heart defect, another with autism. Exome sequencing 25,000 genes of 25 individual patients. The sequence we are analyzing. We creating our own database on this panel also. My students, my MSc student, the Prof student, PG diploma personal genetic medicine, and my collaborator and the national or international, they are the one pushed me, collaborated with me. What I'm today here, standing here to share my 30 years of studies in this field of genetics. Thank you. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರ ಉತ್ತರ ಪಡಿಬಹುದು. ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಎಸ್ಐಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Yeah, and my understanding, one-to-one coaching course, special coaching. ಅದೇ ಅದು ಕೊಡ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್. ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It takes time more. ಇಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ we are basic scientists and they can help more to not only Ayush doctors, even they can also help. ಅವರು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ಈಗ ಅವ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು 40% 50% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 90%. ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನ್ಯೂರಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓದಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೂ ಮಾಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ರಿ. ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ I have to do something better, like other stuff. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯುರೋಪ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ ಆಲ್ ದ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯುರೋಪ್ಗಿಂತ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಎಸ್, ಅವರ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Because yes, Kazakh marriages and the whole large about 100 individuals are there. And present for a medical there. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ಇದಿದೆ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಏನು ಇವನ್ ಕಲರ್ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅದರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದು. Kazakh marriages and Middle East ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈವನ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಾಗ ಜೀನೋಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮಾವನಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ತಂಗಿ ಮಗಳು ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂದ್ರೂ ಅದು ಬೆಟರ್. ಈವನ್ their own community, any different community, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That is better to make recessive genes ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಡಬಲ್ ಆಂಡ್ರೋಜೈಗಸ್ ಡಬಲ್ yes. So I was surprised one of your statistics, 6% of people have genetic abnormality. With advanced in your diagnostic ability, you are finding that more and more are got at least a multifactorial polygenic with the environmental, emotional, your stress related, everything. So genetics is not going to be just 6%, it will be much more. And when you said that when we come to 100%, that all diseases have got a genetic background, that's when you said we'll be less ignorant. So right now we are only 6% knowledgeable. 6%, when they started human genome project, out of 106 individuals are without any treatment, they are dying, they have become mentally retarded. That is that they are started. Among 6% of the individuals, there are different categories: single gene disorder, chromosomal syndromes, the multifactorial more than 50% of that. Even mitochondrial disorders, matrimonial. We may think that also, but we do have, all of us have the defective genes, but it's not showing the
species because in a heterozygous condition. Most of the residual genes are in heterozygous conditions. They will not show that. So, and one more thing, you said that Earlier 4 to 6% they made up. I'm talking about whole humanity, whole world. Humanity. much more, sir, 80 much more. Could be, but the statistics, whatever these days, the only this. Maybe an older yeah. So one more thing, when you said that your low levels of testosterone was associated with a lot of dyslexic people, Yeah. cholesterol. Yeah. So why don't you? Was it screened and significant when compared with normal non-dyslexic boys and girls of the same age? Yeah, we did the 6 month studies that shows that all dyslexics have the low cholesterol level compared to the non-normal, and their eating habits are different and so on. That work we are not pursued that because many questions were there. We got interested into the complete exome sequencing and targeted genome sequencing and so on. Medical treatment. Sir? Cholesterol. Yeah. Medical treatment. It can be given, but it's not. That's not the only. One of the biomarkers we say that cholesterol. I may not able to answer because when we did the 6 month studies of 400 cases, we did see that sometimes vary. Again, the cholesterol, even when you take the blood sample earlier morning or earlier day, if they eat the ghee or butter and then they or more oil, the cholesterol level might be very also. So we need more time on such kind of studies. When we did that, it's very blurry, but we don't know the environmental noise because it's also that could be. But overall, when you did 6 month studies, there's some indication that there's a cholesterol is happening. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ 8 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಆ ಮಗುಗೆ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಕಂಡುಬರೋದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So why not by 6 years, 5 years? ಈಗ 6 years ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ 7 years ಗೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ 8+ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಲೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 8+ ಇರೋದು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. Yes, and more than that, sir. Now, even when the lady is pregnant, with the present day knowledge, we can understand if dyslexic gene is defective or not. Taking the pregnant woman DNA, circular free DNA, the fetus to circle the free DNA, the mother blood ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಜೀನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is the way now things are going. The non-invasive method of the diagnosis of the disease is coming up now. It takes a little more time. So we need not wait until 8 years. The majority, I think UK people are going to do this first now because they already have the more genome data. Sir, this one, Helix and thalassemia, is any? The thalassemia is independent recessive blood disease. There are 10,000 diseases are identified. Like that, dyslexia is thalassemia. Even dyslexia, also somebody was asking. Is there any connection between these two? I don't think so. Depending on the girls are normally right. What are they? Yeah, it is true. Even they were not exposed. Yes, that is the problem of Indian person. So only that can be done with a special schooling, special teacher, and they can able to understand. That's possible.
Yeah. We are aware, we are what we eat. Yes. I put it environmental factors there. Everything, environment also influences. Toxic coming from the environment or the environmental factors. There's certainly de novo mutations. De novo mutations are all of he was asking me. Some of them are not inherited. Some of them are there. Somatic mutation. All these are because of the adulterated, contaminated the food also. The last question. Sir, how far are we from something like gene transferring or gene manufacturing? When you, if I look in my 30 years of my journey, my, in Mysore University, when I joined after coming back from the Canada, the postdoctoral, none of the department was isolating DNA. They did not show the students biotechnology, zoology, genetics was not there, or what we, any of biochemistry. But after 10 years, we started cloning the genes in our lab. After 10 years. After 20 years, we started understanding the genome. So now we are in the phase of genome editing. Genome editing is possible. The defective genes can be identified. See, the fertilization, after fertilization, gamete, zygote is formed. After zygote, two cell division, four cell division, the cell has been arrested. Take one colostrum here, do the complete genome pre-implantation genome analysis, identify the defective gene, correct them by genome editing, and then put them back. If it is now, put them back, or correct them, put them back also. It is possible, but India is now taking steadily going up now, but it is already there in the other labs wherever they, especially company that we use. So we have Asia 1 lakh individual Asia specific genome sequencing is already done. Even 10,000 people from Bangalore on the Deccan, they are making all analysis, all kind of the whole they wanted to, they are not published yet, they are holding that all the important points, important information, they are going to do that also. It's possible. I think things are going very fast, even they may not take 10 years also to do that. Genome editing is possible in plant industry, microbe industry, but in human ethics. If something goes wrong, who is responsible for that? The ill, the kid who was. All day letters. Yeah. There is all day. Yes, he was the one started, propagated science in Calcutta, that's in India, with our, because if you read the history of science in India, our this early contribution is very, very much, especially for that. Yes. Highest guru we have for the sex determination, male and female sex. Yeah, thank you. You reminding me. Yes, Calcutta. Even after the independence, also he came back, settled in India, and he died in India. Yes, yes, yes. And thank you very much, sir. Thank you for more. You convince the government, sir. Yeah, please.